Khi lớn lên, mặc dù ý thức một thứ gì đó nguy hiểm, cái chết chẳng hạn, con người học được cách chấp nhận nó mà không hoảng sợ. Đơn giản vì đó là điều không thể tránh khỏi. Tôi cảm nhận điều đó rất rõ trong những năm tháng làm việc ở trung tâm chăm sóc dài hạn, nơi mà tôi có cho mình một tình bạn thật đẹp với Tonia, một bệnh nhân của tôi. Ở chỗ làm mới, tôi nhận được một lời mời đến tham dự sinh nhật của cô. Tôi nghĩ là chúng ta không nên nhắc bất cứ thứ gì về điều đó trong ngày sinh nhật của Tonia nhỉ? Stacy, y tá chăm sóc cho Tonia nhìn tôi. Tôi thở dài nhìn Stacy. Tôi sẽ ghi nhớ. Hôm đó chúng ta chỉ nên nói về những thứ gì vui vẻ. 9 tháng kể từ khi chia tay với Tonia ở chỗ làm cũ. Tôi vẫn nhớ rất rõ từng lời của Tonia nói với tôi. Quân, hãy hứa rằng cậu sẽ đến tham dự sinh nhật cuối cùng của tôi vào tháng 9 năm sau. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ rủ cả Ashley và Six đến nữa. Mà khoan đã, tại sao lại là cuối cùng? Tonia nhìn tôi một hồi lâu. Cậu biết đấy, tôi chịu đau đớn đã quá lâu rồi. Tôi đứng lặng, buồn rầu nhìn cô. Tonia đang nhắc đến việc tiêm thuốc trợ tử. Nhìn vào biểu cảm của cô, tôi nghĩ rằng Tonia đã chuẩn bị cho việc này từ lâu. Lần sinh nhật của cô vào hôm đó, tôi không tham gia cùng với đồng nghiệp cũ, nhưng đi một mình vào buổi chiều bởi vì tan làm trễ. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác khó tả đó khi bước chân đến phòng của Tonia. Cảm giác hồi hộp khi tôi phải đối diện với chính bản thân của mình, soi xét thật kỹ xem xúc cảm của bản thân có thật sự chân thành hay không, trước khi phải nói ra những lời chào mừng và cả tạm biệt. Suy nghĩ lan man về những gì sẽ nói với cô. Phút chốc, tôi đã đến trước cửa căn phòng 703 quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, tôi gõ cửa. Vào đi. Tiếng giọng Tonia bây giờ đã khản đặc. Tôi tiến vào, bắt gặp gương mặt của cô bây giờ đã tiều tụy hơn trước. Ôi, xin chào. Tonia nằm trên giường, mừng rỡ dang rộng vòng tay. Tôi tiến tới ôm Tonia một cái thật chặt. Hỏi thăm sức khỏe nhau một lúc, tôi lôi chiếc iPad của mình ra và bắt đầu cho cô xem một đoạn clip ngắn mà tôi đã chuẩn bị. Món quà cuối cùng tôi dành tặng cho cô. Good morning, Tonia. Here I am, bothering you again. I'm so happy to have celebrated 2 birthdays with you. I'm so glad to know you. I mean it, Tonia. Thank you for being in my life. It's been 9 months since I last took care of you. Let's see. You like waking up to a breakfast tray on the table, including a plate of peanut butter toast, a bowl of cold cereal with milk on the side, a glass of apple juice, a cup of coffee with a little milk and no sugar, because you said you're already sweet enough. You want me to replace the cold water in the water bottle. You want your phone and TV remote to always be on the table. Am I still getting it right? How's Quan? Is he still alive? Just kidding. We both know he's a plastic plant. It's the gift I gave you last birthday. I forgot who named it after me. I don't know what to give you this year. I thought about it for a few days and decided I would give you a story. If you have ever watched Game of Thrones, Tyrion Lannister gave a powerful speech supporting Bran Stark as king. He said, "There's nothing in the world more powerful than a good story. It means that you can finish the cookies I gave you, but a good story will last forever." The plant I gave you reminds me of a very similar plant called agave. It has strong, large leaves, sharp like swords. The plant can live up to 30 years. The special thing is that it only flowers once in its lifetime before dying,
From the middle of the bush, it will grow a branch 4 to 5 times the height of the entire bush, about 30 feet, with beautiful golden flowers. However, those strong, large leaves will wither and disappear when the flowering process is complete. The question is, where did those leaves go? Why doesn't the plant keep those leaves during flowering and instead let them die? As far as I know, the agave plant prioritizes reproduction over growth, so it redirects its energy to flowering instead of maintaining leaves. This ensures successful seed production and the continuation of the species. By sacrificing leaf growth, the plant can focus on creating and sustaining large, energy-intensive flowers. Isn't that interesting, Tonia? Just think that any plant would devote all its energy to itself to sustain life for as long as possible. But agave also knows how to leave a legacy for future generations, other agave plants. It only has one chance to do that, sacrificing all the healthy leaves it has nurtured for so many years to ensure that its legacy is in the best condition. When an agave dies, it may no longer be there in that shape, but we will see its embodiment everywhere. If that's the case, then that plant never really dies. The stories you and I have told each other will be the same. They won't disappear. I've written them all down in my diary. A friend of mine once said, "We only live in this life once, so treat everyone as if we won't see each other tomorrow." Tonia, thank you for reminding me of this every time I see you. That's because you never forget to greet me with a radiant smile, like the sun. I remember before each goodbye, you never say goodbye, but see you later, stay safe. I like that because I feel like I can see you right away and anytime with that greeting. I also feel like you're always watching over me, a strangely peaceful feeling. I'm sorry for bothering you before. I went into your room quite a few times. With you here, it feels like going to work every day is like visiting a close friend. It's always fun. Sometimes I bring you food, clean your room, tell you stories about what I see and feel in life. Sometimes I drop by, sit in silence, and watch TV with you. You are the best listener in the world to me, because every time I tell a story, you listen attentively without taking your eyes off. However, when I go to work, sometimes I'm not happy. I also go to your room, not to pour out my feelings, but just to see that beautiful smile of yours. At those times, you didn't say anything, just looked at me with sympathetic eyes, and sometimes gave me a big hug. It feels so warm. Tonia, do you know how much inspiration that gives me? Thank you for teaching me to live sincerely. Thank you for also teaching me to live bravely. Not many people are as brave and decisive as you to make such an important decision. I know it's not easy for you, but I believe that's what you want, and I respect your decision. There will come a time in the future when I have to decide on something similar to that. I also know I will go through the struggle, sadness, and maybe fear as well. But at that time, I'm sure I can do it because you did it too. I'm so proud to have a friend like you, Tonia. Your life is surely a series of days lived so gloriously, happily, and full of the warmth of friendship. Thank you for showing me that happiness is not about seeking and grasping what we don't have. It's about realizing
and appreciating what we have. Thank you so much for showing me that the sadness in life is not necessarily bad, because thanks to it, we realize what we have and embrace joy more fully. Tonia, once again, thank you so much. Trong suốt thời lượng của video, tôi quan sát gương mặt chăm chú của Tonia vào màn hình. Cách cô nghiêng nghiêng cái đầu, nhìn chăm chú vào màn hình. Cách cô gật đầu đáp lại những câu hỏi tu từ của tôi trong clip. Và cả cách cô lau nước mắt nữa. Những tia nắng vàng cuối ngày ấm áp đổ tràn trên gương mặt của cô qua khung cửa sổ. Tôi để bản thân mình ngẩn ngơ trong khung cảnh đẹp tuyệt vời đó. Thật là đẹp, Tonia sụt sùi nói với tôi. Cậu quay clip này ở đâu mà đẹp vậy? Trên đỉnh của ngọn Sleeping Giant. Tớ lúc đầu tính mang theo cậu đấy, nhưng thấy khó quá nên thôi. Tôi trả lời với Tonia. Cô cười ngất. Tôi ước gì cậu có thể làm thế. Nhưng mà có một điều, cậu có thể cho tôi toại nguyện không? Cho tôi hôn một cái trên má của cậu. Tôi cúi xuống cho Tonia, cũng không quên ôm cô một cái, chặt thật chặt, lâu thật lâu. Tôi biết là tôi đã nói câu này quá nhiều rồi, nhưng tôi phải nói thêm lần nữa. See you again. Stay safe. Tôi sẽ luôn dõi theo cậu. Quân. Những tia nắng vàng vừa rồi biến đâu mất. Chỉ còn lại bầu trời đỏ ửng với những đám mây hồng nhìn đẹp đến mê hồn. Xa xa, những trúng ngỗng Canada đã bắt đầu kéo bầy hình chữ V, bận rộn bay đi. Có lẽ chúng đang tranh thủ tiến về miền Trung Mỹ ấm áp để tránh rét.